નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશ યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મારા વહાલા બાળકો, હજી સુધી તમે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો જલ્દી સબસ્ક્રાઇબ કરો અને આ વિડીયોને લાઇક કરવાનું ભૂલશો નહીં. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 6 અંગ્રેજી વિષયમાં અસાઇનમેન્ટમાં ક્વેશ્ચન 1બીનું સોલ્યુશન કરીશું, જે તમારા પ્રશ્નપત્રમાં કુલ 4 ગુણમાં પૂછાય છે, જેમાં યુનિટ 1થી 5માંથી કોઈ પણ કવિતાના પેરેગ્રાફ પરથી ક્વેશ્ચનના આન્સર લખવાના હોય છે. ક્વેશ્ચન 1બી. રીડ ધ લાઇન્સ ઓફ ધ પોયમ એન્ડ આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ. કવિતાની પંક્તિઓ વાંચીને પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો. યુનિટ 1. હેલ્ધી ફૂડ, હેલ્ધી ફૂડ. Who are you? I am the one that is good for you. I make you grow tall and strong and give energy all day long. Question 1. Healthy food is good for us. Question 2. What does healthy food do? Healthy food makes us tall and strong and gives us energy. 3. Write the rhyming words. 1. Mood. Food, good. 2. Throw, grow. 3. Wrong, strong and long. 4. Fall, tall, all. 4. Write the English words for the following: सशक्त, strong, ઊંચું, tall, ખોરાક, food, ઊર્જા, energy, આરોગ્યપ્રદ, healthy. Unit 2. Sing a song of people, walking fast or slow. People in the city, up and down they go. 8. Write the opposite words: fast, slow, down, up. They write the rhyming word slow, go. 3. Write the English words for the following: ઝડપી, fast, શહેર, city, ગાવું, sing. Unit 3, paragraph 1. When birds get up in the morning, they always say good morning. When birds get up in the morning, this is what they say: chirp, 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 chirp. When birds get up in the morning, this is what they say. Question 1. Birds say chirp, chirp. Question 2. Write the English words for the following: પક્ષીઓ, birds, સવાર, morning. Paragraph 2. When dogs get up in the morning, they always say good morning. When dogs get up in the morning, this is what they say:
Bow wow, bow wow, bow wow, bow wow. When dogs get up in the morning, this is what they say. Question 1. Dogs say bow wow. Question 2. Write the English words for the following. Kutra, dogs, bolvu, say. Unit 4, paragraph 1. Family and friends so dear and true. A special bond between me and you. In every laugh, in every cheer, our love grows stronger year by year. Question 1. Our love grows stronger. Question 2. ખાલી જગ્યા and ખાલી જગ્યા so dear and true. Family and friends. So dear and true. પ્રશ્ન 3. Write the rhyming words. Dear, cheer, cheer, year, true, you. 4. Write the English words for the following. Bandhan, bond, khushi, cheer, kutum, family, priya, dear, sneh, love. Paragraph 2. With family, we are never alone. In their embrace, we have always grown. Through highs and lows, we stand by, with guiding hands and hearts that never lie. 1. Through ખાલી જગ્યા we stand by, highs and lows. B. With family, we are never alone. 3. Write the rhyming words. Alone, grown, lie, by. 4. Write the English words for the following. એકલું, alone, હૃદય, heart. Paragraph 3. Friends are gems shining bright. They fill our days with pure delight. With every secret, every smile, they make our journey worthwhile. 1. ખાલી જગ્યા make our journey worthwhile. Friends. 2. ખાલી જગ્યા are gems shining bright. Friends. 3. Friends are ખાલી જગ્યા shining bright. Gems. પ્રશ્ન 4. Write the rhyming words. Delight, bright, smile, worthwhile. 5. Write the English words for the following. 1. Tejasvi, shining.
2 આનંદ ડિલાઇટ. 3 અર્થપૂર્ણ વર્થવાઇલ. 4 ખાનગી વાત સિક્રેટ. 5 પ્રવાસ જર્ની. 6 રત્ન જેમ. Paragraph 4. Together we face each new day, hand in hand, come what may. In this circle of love so wide, we find our strength, we find our pride. Question 1. We find our ખાલી જગ્યા, તો અહીં આવશે strength. We find our ખાલી જગ્યા pride. Question 2. The circle of ખાલી જગ્યા is wide. The circle of love is wide. Question 3. Write the rhyming words. May, day, wide, pride. 4. Write the English words for the following: Shakti, strength. Gaurav, pride. Unit 5. His cart might be a flower bale of roses and sweet peas. The way the children cluster round, as thick as honey bees. Question 1. The ice cream man's cart is like a flower bale. 2. The children gather round the cart like honeybees. પ્રશ્ન 3. Write the rhyming word peas. Honeybees. 4. Write the English words for the following: ગુલાબ, રોઝ, ટોળે વળવું, ક્લસ્ટર. ફૂલોનો ક્યારો, ફ્લાવર બીડ. મધમાખીઓ, honeybees. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં ક્વેશ્ચન 1B સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો તેને લાઇક કરો, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરો. આવા જ અવનવા ઉપયોગી વિડીયો જોવા માટે આપણી યુટ્યુબ ચેનલ મેથ્સ એન્ડ ઇંગ્લિશ સાથે જોડાયેલા રહો. મળીએ એક નવા વિડીયો સાથે. ધન્યવાદ.